Hi dear students, last day we discussed second part of our chapter, The Boy Who Drew Cats. Now just rewind here, let's look the last parts. Okay, now today we are going to take our last part and third part of this. Okay, this also we have taken and we discussed it. This also we discussed and last paragraph we going to start today. He painted a great many cats upon the screens, and then he began to feel very sleepy. He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screens when he suddenly remembered the words, avoid large place, keep to small. Okay, let me discuss here, explain. You can listen. He painted a great many cats. ഒരുപാട് he painted a great many cats upon the screens. ഒരുപാട് വലിയ പൂച്ചകളെ വരച്ചു. And then he began to feel very sleepy. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇവൻ നല്ല ഉറക്കം വന്നു. He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screen. ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ ഇവൻ ഉറങ്ങുന്നു. When he suddenly remembered the words, അപ്പോഴാണ് അവൻ വാക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഗുരു പറഞ്ഞ പണ്ട് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസ് കീപ് ടു സ്മോൾ. ഇവന് ആ ഹാളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കീപ് ടു സ്മോൾ, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാര. The temple was very large. He was all alone, and as he thought of these words, though he could not quite understand them, he began to feel for the first time a little afraid, and he resolved to look for a small place in which to sleep. He found a little cabinet with a sliding door and went into it and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. You can see here. The temple was very large. വലിയൊരു ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ക്ഷേത്രമായിരുന്നു, അമ്പലമായിരുന്നു, പള്ളിയായിരുന്നു. He was all alone. He was all alone. ഇവനെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. And as he thought of this word, though he could not quite understand them, ഇവൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി. could not quite understand, അന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഇവൻ എന്താണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. He began to feel for the first time little afraid. ആദ്യമായിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പേടി തോന്നുന്നു. And he resolved to look for a small place in which to sleep. ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സ്ഥലം നോക്കി. He found a little cabinet. ചെറിയൊരു കൂടാരം, ചെറിയൊരു ക്യാബിനറ്റ് കാണുന്നു. With a sliding door. സ്ലൈഡിങ് നീക്കുന്ന ഒരു ഡോർ ഉള്ളതാണ്. And went to it. അവൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. And shut himself up. അവൻ തന്നെ സ്വന്തം നടക്കുന്നു. Then he lay down and fell fast asleep. അവിടെ കിടന്നു fast asleep. അവൻ ഉറങ്ങുന്നു. Okay, seventh question also we can discuss. Why did he choose a small place to sleep? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ചെറിയ സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്തത്, ചൂസ് ചെയ്തത്, തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ്? Why? Here is you can see the answer. Eighth question. Where did the boy find a safe place to sleep on? എവിടെയാണ് ഈ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത്? You can see this paragraph, the answer. Next and last pages you can see. Let me read here, listen. Very late in the night he was awakened by a most terrible noise, a noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look though a chink of the little cabinet. He lay very still, holding his breath for fright. Okay, read this well. Very late in the night, രാത്രി വളരെ വൈകി. He was awakened by a most terrible noise. വലിയ സൗണ്ട് കേട്ട് ഉണരാണ്. A noise of fighting and screaming. ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അലർച്ചയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട്. ഫൈറ്റിന്റെയും അലർച്ചയുടെയും, പലരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അലർച്ചയുടെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നു. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of little cabinet. Dreadful, നല്ല പേടിപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. That he was afraid even look through a chink of a little cabinet. ഇവൻ ചെറിയൊരു ക്യാബിനറ്റിന്റെ
ഉള്ളിലായിട്ട് പോലും അവന് പേടിയാകുന്നു. He lay very still holding his breath for fright. പേടിച്ച് ഇവൻ ശ്വാസം വിടാതെ നിൽക്കുന്നു, ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. Then next paragraph. The lights that had been the temple went out, but the awful sound continued and became more awful, and all the temple shook. After a long time silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of morning sun shone in the cabinet through the chinks of a little door. The light that had been the temple went out. Temple ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തിച്ചു വെച്ച ലൈറ്റ് ലാമ്പ് പോയി. But the awful sound was continued. Sounds continued. But ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൗണ്ട് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And became more awful. പേടിപ്പെടുത്തുന്നു. And all the temple shook. ടെമ്പിൾ ഒന്നായിട്ട് കുലുങ്ങുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റ്. After a long time the silence came. ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസ് വന്നു. മീൻസ് നിശബ്ദനായ നിശബ്ദ. But the boy was still afraid to move. ഇപ്പൊ ബോയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, പേടി. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. ആ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ലിറ്റിൽ ഡോറിലൂടെ പ്രഭാതത്തിന്റെ പൊൻകിരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ രാവിലെയുടെ പ്രകാശം വരുന്നത് വരെ ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയായി. Okay, next para. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked about. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. And then he saw, lying dead in the middle of it, an enormous monstrous rat, a goblin rat, bigger than a cow. Okay, this story you can. Then he got out of his hiding place very cautiously. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. And looked about. അവിടെ ചുറ്റും നോക്കുന്നു. And the first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. അവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുള്ള് ചോരയാണ്, രക്തമാണ്. And then he saw lying dead in the middle of it. അതിന്റെ നടുവിൽ എന്തോ ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, ചത്തു കിടക്കുന്നു. An enormous monstrous rat, ഒരു ഭീകരനായ ഒരു എലി, a goblin rat, ഒരു പ്രേതാണ്, ഒരു ഭൂതാണ്. Bigger than a cow, ഒരു പശുവിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ട്. But who or what could have killed it? There was no man or other creature to be seen. Suddenly the boy observed that the mouths of all the cats he had drawn the night before were red and wet with blood. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. And then also for the first time he understood why the wise old priest he had said to him, avoid large place at night, keep it small. Afterward that boy became very famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in Japan. Okay, let me explain here, listen. But who or what could kill it? ആരാണ് ഇവയെ കൊന്നത്? ആരായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊന്നത്? There was no man other creation to be seen. ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു അടയാളം പോലും കാണുന്നില്ല. Suddenly the boy observed that the mouths of all the cats he had drawn the night before. ഇവൻ രാത്രി വരച്ച എല്ലാ പൂച്ചയുടെയും വായിൽ എന്ത് കാണുന്നു? മൗത്ത്സിൽ ബ്ലഡ് കാണുന്നു. What is that? Red with wet with blood. റെഡ് കളറുമാണ്, wet with blood. ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then he knew that the goblin had been killed by the cat which he had drawn. ഇവൻ വരച്ച പൂച്ചകൾ മൂലമാണ് ഇവ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി. He understood why the wise, and then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him. ആ wise old എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. Avoid large place at night, keep it small. Large place ഒഴിവാക്കുക, then keep it small. Small തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. Afterward the boy became very famous artist. അതിന് ശേഷം ഈ ബോയ് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി മാറി.
Some of the cat which he drew are still shown at the traveler Japan. അദ്ദേഹം വരച്ച ആർട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ജപ്പാനിൽ ട്രാവലേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, that's all. This chapter is over. The 9th question. What was the dreadful voice that boy heard? ഈ ബോയ് കേട്ട dreadful voice എന്തായിരുന്നു? What was എന്തായിരുന്നു? Okay, monstrous means what is it in English meaning? You can write down. Possession, cabinet. Then 10th question. How do you think the goblin rat was killed? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ? എങ്ങനെയാണ് goblin rat കൊല്ലപ്പെട്ടത്? What is your answer? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേറെ ആൻസർ ആണ്. What is your thinking? Okay, you can write down your own answer. Don't worry. Then 11th question. Was the advisor priest helpful to the boy? ഈ priestന്റെ advice ഇയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ? വാസ് ചെയ്തിരുന്നു. വാസ് മീൻസ് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. വാസ് അഡ്വൈസ് ദ പ്രൈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ബോയ്ക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ ഉപദേശം. വൈ എന്തുകൊണ്ട്? Can start your answer with because. Okay, because എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. Chinks of cabinet എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. Okay, what is mean by chinks? Okay, that's all today. I will attach the activities also here. Okay, thank you. That's all. We can let me conclude here. Thank you. Have a fruitful day.